بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. درس اليوم اللي راح نمشوا فيه خطوة بخطوة حتى نوصلوا للقاعدة الأخيرة اللي راح تعلمنا how to express quantities، كيفاش نعبروا على الكمية باللغة الإنجليزية. To express quantities we use a, an, some or any. Okay. نبدأ بالخطوة الأولى. First step. This is a list of some food items. And this is the picture of these food items. Let's take a look at number 1, an apple. Number 2, a banana. Number 3, some butter. Number 4, an egg. Number 5, some meat. Number 6, some rice. Number 7, some sugar. Number 8, a tomato. Number 9, a biscuit. And number 10, some coffee. So نشوفوا مع بعضنا لا ليست هذه، نشوفوا which nouns are countable which nouns are uncountable. Okay. إذا تتفكروا معايا الدرس اللي فات قلنا أنه countable nouns يقدروا يجوا في لا فورم تاع singular ولا plural، يقدروا يجوا في صيغة المفرد ولا في صيغة الجمع، تلقاهم في both forms. بصح uncountable nouns ديما تلقاهم في صيغة المفرد، ديما تلقاهم في singular form. An apple it is countable and it is singular. countable وفي صيغة المفرد. banana كيف a banana. some butter is uncountable. an egg countable singular. some meat uncountable. some rice uncountable. some sugar uncountable. A tomato countable in the singular form. A biscuit countable in the singular form. Some coffee uncountable. Let's classify them in a table. خلينا نشوفوا كيفاش صنفناهم في هذا الجدول. ها هما countable nouns قادرين يكونوا singular ولا plural، وهذو uncountable nouns اللي ديما تلقاهم في singular form. نروحوا countable قبل. an apple, a banana, an egg, a tomato, a biscuit. وش تلاحظوا في الليست هذه؟ تلاحظوا أنها كامل في صيغة المفرد، كامل singular. بصح واحدة حطينا فيها واحدة حطينا فيها an. عليه؟ هذا درس تاع سنة أولى متوسط. an we put it with nouns starting with a vowel. we put it with nouns starting with a consonant. okay. ولا ليست هذه وش درنا معاه؟ some. لا ليست هذه تاع uncountable nouns درنا معاهم some. so keep this point in mind. خلوا النقطة هذه في بالكم. with uncountable nouns كيفاش نعبروا على الكمية نتاعهم؟ we use some. with countable nouns in the singular form نحطوا a ولا an. okay. keep this point in mind. خلوا النقطة هذه في بالكم. we move to step number 2. الخطوة الثانية. I want you to read each sentence of these 5 and tell me which basket represents each sentence. كل جملة على أما سلة تعبر. This is basket number 1, this is basket number 2, this is basket number 3. There is not any meat. There is not any meat. وش رأيكم؟ In which basket there is not any meat? Look at basket number 1, basket number 2, basket number 3. I can see some meat here. I can see some meat here. But I can't see any meat here. So it is basket number 1. In basket number 1 there is not any meat. There are some eggs. No eggs here. No eggs here. There are some eggs in basket number 3. There are not any carrots. Some carrots here. Some carrots here. And no carrots in basket number 1. So there are not any carrots in basket number 1. There is an apple. I can see an apple in basket number 1. There is some cheese here. There is some cheese in basket number 1. There is some cheese in basket number 2. And there is some cheese in basket number 3. Okay. So let's read sentence number 1 and sentence number 3. شوفوا الجملة رقم 1 والجملة رقم 3. There is not any meat. There are not any carrots. What is the common thing in between? وشنو الحاجة المشتركة ما بيناتهم؟ Both of them are in the negative form.
الجملتين في صيغة النفي، في زوج فيهم not. اوكي، وش الحاجة الأخرى المشتركة فيهم؟ any. so هنا to express quantities we use any. عليه we use any هنا؟ لخاطر عنا negative form. so حطوا في بالكم باللي any استعملوها فقط مع negative form مع not. اوكي، كيف هنا any مع not. وش الحاجة الأخرى؟ meat countable ولا uncountable؟ good, it is uncountable. so نستعملوا any قلنا في negative form ومع uncountable nouns. وهذا carrots countable ولا uncountable؟ it is countable. singular ولا plural؟ it is plural. so any ثانيك نستعملوها مع countable nouns شرط يكونوا في plural form. okay. there are some eggs. some قبيلة إذا تتفكروا قلنا نستعملوها مع uncountable nouns. بصح هنا eggs is countable. plural ولا singular؟ it is plural. so some كذلك نستعملوها مع countable nouns بشرط أنهم يكونوا في صيغة الجمع، يكونوا plural. okay. أن شفناها قبيلة we use it with countable nouns in the singular form. و some شفناها قبيلة we use it with uncountable nouns. okay. so if I ask you this question, is there any meat in basket number 1? is there any meat in basket number 1? هنا وش استعملت any. so any كذلك نقدر نستعملوها في questions. okay. let's go to the rule now. use a or an مع وش؟ with singular countable nouns like a pineapple, an apple. use some in positive statement يعني في affirmative form، يعني ما نستعملوهاش في negative form، نستعملوها غير في positive form. and we use any نستعملوها in negative statement and questions مع وش؟ with plurals. كي نقول plural معناها بين countable and uncountable nouns. example, I need some vegetables. some vegetables. vegetables is a countable plural noun. I do not need any vegetables. negative form. any معناها ما نسحقش خلاص، ما نسحقش الخضار خلاص. example number 2 is about question. is there any cheese in the fridge? is there any cheese in the fridge? هل يوجد جبن في الثلاجة؟ yes there is some ولا no there isn't any. okay. it's not difficult, just a little bit of concentration. دوك تفهموها مليح. okay. let's do some exercises. exercise number 1, put in a, an or a, some. هنا عنا egg countable singular وهنا عنا eggs countable plural. so هنا وش نحط؟ an egg وهنا some eggs. cup of coffee وهنا عنا coffee. cup is countable. cup وحدها نقدر نحسبوها، بصح coffee وحدها is uncountable. so هنا نقولوا a cup of coffee وهنا نقولوا some coffee. potato potatoes is countable plural. potato is countable singular. a potato, some potatoes. meat is uncountable نديرو some meat. kilo is countable so نقولوا a kilo of meat. money is uncountable نقولوا some money. dollar is countable نقولوا a dollar. fruit can be countable ولا uncountable. in very few cases نقدر نقولوا fruits، في بعض الحالات النادرة نقولوا fruits. okay. so نقولوا some fruit نقولوا an apple. bread is uncountable نقولوا some bread. loaf يعني baguette is countable نقولوا a loaf of bread. exercise number 2, put in some ولا any قلنا نحطوها غير مع negative form ولا in questions. there is apple juice. there is some apple juice. apple juice قلنا it is uncountable. there is some lettuce. there aren't any bananas. there isn't any chocolate. there aren't any strawberries. there isn't any yogurt. yogurt is uncountable. there are some tomatoes. there is some cheese. there are some biscuits. there isn't any meat. exercise number 3, make sentences using some or
any. هنا you have a small supermarket، يعني كاينة مواد مازالت كاينة ومواد خلاصت ما كانش. نحبكم تستعملوا لي you form sentences using some or any in the comment. كل تلميذ يحط لي في تعليق على الأقل جملتين، واحدة فيها some واحدة فيها any. I will give you some examples. you see eggs. هنا eggs كاينة ولا ما كانش؟ كاينة. so وش نقولوا؟ there are some eggs. there are some eggs. وبيتزا كاينة ولا ما كانش؟ بيتزا ما كانش. نقولوا there isn't any pizza. there isn't any pizza. على نقولوا there is not ماشي there aren't، خاطر pizza is uncountable، و uncountable ديما في صيغة نقص. example there are some eggs. there isn't any pizza. there is some orange juice. اوكي، نتمنى انه الدرس نال اعجابكم، نتمنى انكم فهمتوا منه، ملتقانا ان شاء الله الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.